Bem-vindos a mais um episódio de Design Experts, uma série na qual a gente trata da sustentabilidade dentro da arquitetura e do design. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o vento. O entendimento bioclimático de uma construção é extremamente importante para que um projeto seja eficiente e sustentável. E foi sobre a utilização do vento como elemento de projeto de arquitetura que conversei com o professor Mario Figueroa. É importante ressaltar que o conforto climático que possuímos dentro de uma construção, utilizando artifícios tecnológicos, é um fenômeno relativamente recente e que a arquitetura atual busca inspiração em técnicas mais antigas e bastante simples para tornar os projetos cada vez mais sustentáveis. A forma como aproveitamos o vento, por exemplo, impacta diretamente na temperatura dos ambientes que serão utilizados. Eu acho que talvez seria importante a gente falar um pouco sobre bioclimática, né, que é a parte que estuda, de fato, os efeitos, as ações das forças naturais nas edificações, né? Então, seria entender como o sol, o vento atuam e interferem na qualidade bioclimática de uma edificação. Cada região do nosso planeta pode desenvolver e aprimorar a utilização de um recurso como o vento e utilizá-la em seus projetos. No Brasil, por exemplo, sempre tiramos bastante vantagem do vento para resfriar as edificações. E alguns recursos, como o cobogós, são exemplos de artifícios que permitem essa exploração. Agora que a gente está retomando isso, né? A gente está percebendo que a gente foi se blindando, se fechando, ligando o ar-condicionado, né? E a gente foi perdendo a sensibilidade em relação a isso. Eu acho que uma das condições principais dessas mudanças que a gente está tendo é voltar a ligar nossa sensibilidade com o planeta, com o clima, né? Como disse, há cada vez mais um movimento de observar o que foi utilizado no passado e incorporar essas técnicas nos projetos atuais. O mercado de Matamoros, concebido pelo coletivo C733, escritório mexicano de arquitetura, utiliza arquitetura vernacular, principalmente técnicas mais ancestrais, para direcionar e guiar o vento para dentro da edificação. Para explicar um pouco melhor a concepção do mercado, a gente vai conversar com a Gabriela Carrillo e o Carlos Facio, ambos do coletivo. Gabriela and Carlos, thank you so much for being here with us today. It's a pleasure to meet you and to talk about such an incredible project. Thank you very much, Amanda. We are very happy to be here. Okay, so one of the project's great aspects is that although it is contemporary, idealized and executed in the 21st century, it dialogues a lot with the historical context and climate of Mexico's northeast region, right? What characteristics of vernacular architecture were utilized in the making of Mercado de Matamoros? The idea of working with the common sense, which usually is something that you forget because we have technology, because we have other tools to work with. And we believe that the vernacular architecture on that sense is really respectful to the climate, is really intelligent at the same time. The materiality has to do with the common sense of the materials that are local, that are easy to find there. So especially in the market, we wanted to understand, first of all, orientation of our program, and we place our building, placing all the services areas as a barrier towards the lighting of the sun, towards the light of the sun. And also we want to privilege the flood of the wind. So on that sense, that's something also very vernacular of those constructions. The Northeast constructions, very old ones, they're usually very solid and they just get carved in some windows, big windows or big doors. And those were kind of the ideas of creating this solid, barrier in a way that was defined by part of the program, and then with a very light and structure that has to do with top ceilings that can promote the flood of the wind and that can promote that this
natural earth-breathing building could happen is something that happens in the old constructions. The project has constructive solutions that are simple and economical. Could you explain in what context this project was idealized? It has to do with a low budget strategy, because they asked us to design a building very economical with a budget around the $45 per square meter. So we need to bring some strategy of materiality and low maintenance plan for achieve this building with that amount of money. Well, in the memorial, you describe 3 fundamental strategies about the project's deadline, costs, and reproducibility. What would be those strategies? When we were doing the competition, we read a lot about Eladio Dieste and this idea when he worked a lot as Candela doing public work, and they achieved the opportunity to develop these projects, not because they were beautiful, which they were, but because they were really efficient and economical. And they have a lot of text where they mention that public buildings should be logical, was the 7, then efficient, and then economical. And the C, which was the letter we were meant to have, was like, they say, but nevertheless, always cosmical. Okay, and last question. The evolution of contemporary architecture can be related to architecture's own history. What about the evolution of vernacular architecture? We think architecture, every architecture comes from vernacular architecture. We have more than ever the opportunity to revalue its virtues and its wisdom, to reinterpret it, for our own sake, because it's not possible to follow the path we have followed until today, speaking in industrial development and this behavior of pollution and so on. Apesar de não termos controle sobre forças naturais como o vento, entender técnicas antigas pode trazer respostas sobre como pensar em um projeto para tirar vantagem das características bioclimáticas de determinada região. O projeto do mercado de Matamoros nos mostra que técnicas vernaculares aliadas à arquitetura contemporânea trazem soluções que podem ser respostas para problemas atuais.